Ogden Nash. He was a renowned American poet, best known for his humorous poetry. His famous works, Candy is Dad, The Cow, Adventures of Isabel. This poem is written in the style of a ballet. A ballet is a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballets that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballet close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. Now let's enjoy the poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a realio trulio little pet dragon. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was as sharp as mustard, but the dragon was a coward, and she called him Custard. Custard the dragon had big sharp teeth, and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and a realio trulio daggers on his toes. Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the realio trulio cowardly dragon. Belinda giggled till she shook the house, and the Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Belinda paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and little Mouse Blink strategically mouse holed. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. Belinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We've been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse, and her little yellow dog and her little red wagon, and her realio trulio little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and realio trulio little pet dragon.
this first stanza, the poet tells about Belinda. The poet says that once there was a little girl named Belinda. She lived in a little white house. She lived with some creatures who were her pets. There were a black kitten, a grey mouse, a yellow dog, a little red wagon, and a creature that the poet says was really and truly a dragon. Now, the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was Sharp as Mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Coward. Here the word coward means not brave or weakling. The poet explains the names of all the animals that are tamed by Belinda. He says that the name of the black kitten is Ink, the name of the grey mouse is Blink, and the name of the little yellow dog is Mustard, and the dragon that was covered means was a weakling was called Custard. ఈ స్టేంజ్లో మనకి పోయిట్ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ పెంపుడు జంతువుల యొక్క పేర్లను తెలియజేశారు. అందులో ఆ నల్లని పిల్లి బ్లాక్ కిటన్ కి ఇంక్ అని, అలాగే ఆ గ్రే మౌస్ కి ఆ వెలుకకి బ్లింక్ అని, అలాగే లిటిల్ ఎల్లో డాగ్ ఉంది కదా దానికి వచ్చి మస్టర్డ్ అని, అండ్ ఆ డ్రాగన్ కి ఎవరైతే పిరిగితుందో ఆ డ్రాగన్ కి కస్టర్డ్ అని ఇక్కడ పిలిచారు. ఇక్కడ వర్డ్ కవర్డ్ మీన్స్ నాట్ బ్రేవ్ ఆర్ వీక్లీ. బ్లాక్ కిటన్ ఇంక్, grey mouse Blink, yellow dog Mustard, and the dragon Custard. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really, truly, dragons on his toes. Spikes means thin pointed surface. Underneath means below. Fireplace means structure for open fire. Daggers means sharp knife. ఇక్కడ స్పైక్స్ అనేవి తల మీద ఉన్నటువంటి కొమ్ములు లాంటివి, థిన్ పాయింటెడ్ సర్ఫేస్. అండర్నీత్ అంటే క్రింద, ఫైర్ ప్లేస్ అంటే అగ్గి వచ్చేటువంటి ఒక ఓపెన్ ప్లేస్ అని. డాగర్ మీన్స్ షార్ప్ నైఫ్. The poet describes the dragon that it had big sharp teeth and spikes on top. This means that its skin was pointed on the top. On the lower part, it had scales which were bony plates to protect the skin. His mouth has been compared to a fireplace because it is assumed that the daggers can release fire from the mouth. Even his nose is compared to the chimney which is used to pass out smoke. His feet are like a sharp knife, that is a dagger. This is the dragon. It had spikes and a fireplace from his mouth, fire, and a nose లోంచి స్మోక్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇలాగా ఈ డ్రాగన్ కి కాళ్ళ దగ్గర గోళ్ళు వచ్చి చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి, డాగర్స్ వల్ల ఉన్నాయి, పెద్ద నైఫ్ వల్ల ఉన్నాయని ఇక్కడ మనకు పోయేట్టు చెప్పారు. ఈ థర్డ్ స్ట్రేంజర్ కంప్లీట్లీ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ద డ్రాగన్. Belinda was brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the streets. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. Barrel means drum. Chased means hunted. Rage means anger. Here in this stanza, the poet describes about the characters of the animals and their behavior. So now the poet explains the bravery of various characters of the poem. He says that Belinda was as brave as a group of bears, and Ink and Blink were so brave that they could hunt lions. The dog was very brave, just like an
angry tiger. But the dragon was not brave and he demanded a safe case. ఈ స్టేంజ్లో మనకి ఆ పోయెట్ వచ్చి ఆ బెలిండా అండ్ అదర్ యానిమల్స్ తాలూకా బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, వాటి తాలూకా బ్రావరీ ఎలా ఉంది, వాటి ధైర్యం ఎలా ఉంది అనేది చెప్పారు. ఇక్కడ బెలిండా అనేది ఆ ఎలుగుబంట్ల యొక్క సమూహంతో ఉన్నటువంటి బలం కన్నా చాలా బలమైనది అని ఇక్కడ చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ క్యాట్ వచ్చి అలాగే మౌస్ కూడా లైన్ ని కూడా భయపెట్టి పారిపోయేటట్లు చేసేటువంటి శక్తివంతమైనవి అని చెప్పారు. అలాగే ఈ డాగ్ వచ్చి ఎల్లో డాగ్ వచ్చి టైగర్ వల్లే గట్టిగా బలంగా ఉంటుందని చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ డ్రాగన్ మాత్రం చాలా భయపడుతూ ఉంటుంది. ఇది వచ్చి ఎప్పుడు సేఫ్ కేజ్ నాకు కావాలి, నేను సేఫ్ కేజ్ లో ఉంటానని భయంతో చెబుతుందని మనకి ఇక్కడ పోయేట్టు చెప్పారు. రైట్. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the realio, trollio, cowardly dragon. Words, new words, trickled, unmerciful, Percival. Trickle means teased. Belinda always teased on the dragon. Unmerciful means cruel. Percival means a knight king Arthur's court. కింగ్ ఆర్థర్స్ కోర్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక నైట్ అనేటువంటి ఒక సోల్జర్ గురించి ఇక్కడ కంపేర్ చేశారు. Belinda used to stroke the dragon in very cruel way. Ink, Blink and Mustard made fun him by comparing him to knight named Percival. They used to tease the dragon while sitting in their little red wagon. ఇక్కడ ఈ లిటిల్ రెడ్ వ్యాగన్ లో ఈ మౌస్ అలాగే డాగ్, ర్యాట్ ఈ మూడు వచ్చి తను ఎప్పుడు ఏడిపిస్తూ ఉండేవి. నైట్ అనేటువంటి ఒక నిక్ నేమ్ తో తన్ని టీచ్ చేస్తూ ఉండేవి. బెలిండా ఎప్పుడు తను వచ్చి క్రూయల్ గా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉందని ఇక్కడ పోయెట్ మనకి చెప్పారు. Belinda giggled till she shook the mouse, and Blink said weak, which is giggled for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. Giggled, new word giggled means laugh. The poet says that Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. Mouse used to laugh and make a sound of beck. Ink and Mustard would tease him by asking a dragon his age whenever he used to demand for a nice safe case. ఇక్కడ బెలిండా ఎప్పుడు గట్టిగా నవ్వుతూ హౌస్ ని షేక్ చేసే విధంగా నవ్వుతూ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ వచ్చి మౌస్ యూజ్ టు లాఫ్, ఎప్పుడు మౌస్ అనేది దాని వెహికల్ వేషలతో నవ్వుతూ ఉంటుంది. అండ్ మేక్ ఏ సౌండ్ ఆఫ్ వీక్. అలాగే ఇంక్ మస్టర్డ్ టీచ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఏంటి నీ వయసు ఎంత, నీ వయసు ఎంత భయపడుతున్నావు, నీ వయసు ఎంత అని టీచ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. Suddenly, they heard a nasty sound and Mustard growled, and they all looked around. Mioch cried Ink, and Hope cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Here the word nasty means bad, growled means barked, pirate means a person who roves ships and sea, window means window. So, while all of them were making fun of the dragon, they heard a sound of someone entering the house. When they looked towards the window, they saw a pirate climbing up the wall. The dog barked him and the kitten meowed to him. Belinda cried, "Oh," because of all of them were scared of the pirate. Pirate is who robs ships. Pirates. Dog barked at pirate.
Belinda scared. In this danger, the poet described they all are scattered. Stanza 8. Pistol in his left hand, pistol in his right hand, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Here the word pistol means handgun. Cutlass means short sword. Here poet describes the appearance of the pirate. He says pirate holding gun in both hands. He was holding his sword with his teeth. He had a black beard and his one leg was made of wood. It shows the pirate was disabled person. It is clear that the pirate was bad. ఈ స్టేంజాలో పోయెట్ పైరెట్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ పైరెట్ అనేవాడు 2 చేతుల్లో 2 గన్లు పట్టుకొని ఉన్నాడని, అలాగే ఒక స్వార్డ్ తన పళ్ళతో పట్టుకొని ఉన్నాడని, ఈ హ్యాడ్ ఏ బ్లాక్ బెర్డ్ నన్నటి గెడ్డంతో ఉన్నాడని, ఒక కాలు మాత్రము వుడెన్ కాలు ఉందని, డిజేబుల్డ్ పర్సన్ అని, ఇది పైరెట్ అనేది బ్యాడ్ కండిషన్ లో ఉన్నాడు, ఈజ్ ఎ బ్యాడ్ మ్యాన్ అని మనకి ఇక్కడ స్టేంజాలో పోయెట్ వివరించారు. This is the picture of pirate having one wooden leg. ఈ స్టేంజాలో మనకి పైరెట్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేశారు. నెక్స్ట్, Belinda paled and she cried help help, but the mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked tragically mousehold. The word paled means turned yellow due to fear. Elp means sharp cry. Tickled means ran. Mousehold means a hole where mouse live. ఆ పైరెట్ ని చూసిన వెంటనే వీళ్ళంతా భయపడిపోయారు. When all of them saw the pirate, they got frightened. Belinda was frightened and turned yellow due to fear and crying for help. Mustard, the dog, started crying to help too. The kitten Ink ran towards the bottom of the house. The mouse Blink ran into his little hole in order to save himself. వీళ్ళంతా పైరెట్ ని చూసిన వెంటనే చాలా భయపడిపోయి, బెలిండా ఫ్రైటెండ్ చాలా భయపడి, టర్న్డ్ ఎల్లో డ్యూ టు ఫియర్ వలన తను ఎల్లో కలర్ లోకి మారిపోయింది. మస్టర్డ్ డాగ్ స్ట్రేడ్ కేర్ఫుల్లీ ఫర్ హెల్ప్ టు, తను మస్టర్డ్ కూడా హెల్ప్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది. కిటన్ ఇంక్ ర్యాన్ టువర్డ్స్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద హౌస్ క్రింద భాగానికి పరుగు తీసింది. అక్కడ చివరికి వచ్చేసి మౌస్ కూడా తన తాలూకు కలుగులోనికి దూరిపోయి తను తాను రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నించింది. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like iron in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. Snorting means a loud sound made through the noise. Clashed, hit. Dungeon, an underground prison. Clatter, clank, jangling are sound words. Robin, a type of bird. But the dragon jumped on the pirate and made such a strong sound with his nose like engine sound. Not only this, he hit his tail on the ground with great force. He attacked the pirate just like Robin Bird that attacks the worms. ఈ స్టేంజర్లో మనకి పోయెట్ ఆ డ్రాగన్ అనేది పైరెట్ మీదకి ఒక్కసారిగా జంప్ చేసి, అలాగే తన టైల్తో ఆ గ్రౌండ్ మీద ఆ నేల మీద గట్టి చప్పుడు చేస్తూ ఆ పైరెట్ మీద విరుచుకుపడింది. ఇలా విరుచుకుపడేటప్పుడు ఈ అటాక్డ్ ఎ పైరెట్ జస్ట్ లైక్ ఏ రాబిన్ బర్డ్ వామ్స్ మీద ఎలా అయితే అటాక్ చేస్తుందో అలాగా ఈ పైరెట్ మీదకి ఇక్కడ ఈ స్టేంజాలో ఈ డ్రాగన్ అనేది అటాక్ చేసింది అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఇక్కడ స్టేంజాలో పోయెట్ తెలియపరిచారు. ద పైరెట్ గ్యాప్డ్ at Belinda's dragon
and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and custard gobbled him every bit. Here the word gapped. Gapped means started. Grog means drink. Flagon means a silver container. Gobbled means swallowed hurriedly. The pirate got shocked by the dragon's reaction. To gather some strength, he drank some alcohol from a container in his pocket. He fired 2 bullets on the dragon, but missed it. Custard, the dragon, ate every bit of this fierce looking pirate. ఇక్కడ మనకి ఆ డ్రాగన్ ఒక్కసారికి తన మీద పడేసరికి ఒక్కసారిగా పైరెట్ అనేవాడు భయపడిపోయి స్ట్రెంత్ కోసం తను ఏం చేశాడంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్ ని కొంత సిప్ చేశాడు. అండ్ ఈ ఫైర్ 2 bullets ఆన్ ద డ్రాగన్ మీదకి 2 bullets ని ఫైర్ చేశాడు. అయినా అది మిస్ అవడం వలన డ్రాగన్ ఒక్కసారిగా తన్ని అమాంతం మింగేశాడు అనమాట. ఇగోండి ఇక్కడ మనకి ఈ పిక్చర్స్ లో కూడా చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ డ్రింక్ తాగుతున్నాడు, 2 bullets ని గన్స్ తో కాలుస్తున్నాడు. లాస్ట్ కి వచ్చి డ్రాగన్ అనేది ఆ పైరెట్ ని మింగేసింది. బెలిండా embraced him, mustard liked him. No one murmured for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. Here the word embraced means hugged. Mourned means felt sorrow. Glee means joy. Gyrate means dancing in circles. When the pirate was dead, Belinda hugged the dragon and mustard liked him. No one was sad for the death of pirate. Both Ink Blink were running around the dragon in happiness. So here the poet says that all the characters were happy and they showing their gratitude towards the dragon as he had saved them. పైరెట్ ఎప్పుడైతే చనిపోయారో బెలిండా ఒక్కసారిగా డ్రాగన్ ని బాగా హగ్ చేసుకుంది. అలాగే ఎవరు కూడా పైరెట్ చనిపోవడాన్ని బాధతో ఎవరు బాధపడలేదు. ఇంకు బ్లింకు వచ్చి రన్నింగ్ అరౌండ్ ద డ్రాగన్ చుట్టూరా తిరుగుతూ హ్యాపీగా గంతులు వేస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి పోయిట్ వచ్చి అందరు క్యారెక్టర్స్ ఈ పోయంలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ అన్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వాళ్ళ తాలూకా గ్రాటిట్యూడ్ ని డ్రాగన్ మీద చూపించారని, తనని సేవ్ చేసినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారని మనకి ఇక్కడ పోయిట్ తెలియజేశారు. But presently up spoke little dog Mustard. I have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is brave than me. Here the word flustered means confused. They were reminded of how they used to make fun of his coward dragon, and now they all were praising him. So the dog said that it was just because of confusion that he wasn't able to do anything. Otherwise, he would have been twice as brave as Custard. Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times braver than Custard. To this, the dragon said that he fully agreed to this, that all of them were more powerful than braver than him. ఇక్కడ మనకి ఈ పోయెట్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని డ్రాగన్ మీద ముందుగా ఎంతో హేల్ చేస్తూ ఉండేవి. లాస్ట్ కి మాత్రం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పైరెట్ ని డ్రాగన్ చంపిందో ఇవన్నీ ప్రైజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. డాగ్ ఏం చెప్తుంది, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కన్ఫ్యూజన్ వల్ల నేను తను ఎదుర్కోలేకపోయాను, లేకపోతే పైరెట్ నేను ఈజీగా చంపేయగలను, నీకన్నా నేను 2 times పవర్ఫుల్ గా ఉన్నానని చెప్పింది. అయితే ఇంకు బ్లింక్ ఏమంటున్నాయి, నేను నీకన్నా ఇంకా 3 times పవర్ గా ఉన్నాము, అయినా మేమేమీ చేయలేదు అని చెప్పి. ద డ్రాగన్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ అగ్రీడ్. నేను మీరు చెప్తుందంతా నేను అగ్రీ అవుతున్నాను, మీరు నాకన్నా బలమైన వాళ్ళు, అలాగే ధైర్యవంతులు అని చెప్పి తను ఈ స్టేజ్లో అగ్రీ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్, బెలిండా స్టిల్ లివ్స్ ఇన్ హెర్ లిటిల్ వైట్ హౌస్
with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her realio trulio little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chase lines down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe case. At last, the poet used the same lines again to show that after this terrific episode in which the dragon was the hero, were all the other characters still undermined by him by saving that were more powerful than him. The poet says that the life started again in the same manner. ఈ లాస్ట్ పోయెట్ సేమ్ లైఫ్ మళ్ళీ 2 స్టేజ్ల్లోని వినియోగించారు. ఈ టెరిఫిక్ ఎపిసోడ్ తర్వాత డ్రాగన్ మరలా హీరో అయింది, బట్ whereas all the other characters still undermined him by saying that they were more powerful than him. తనకన్నా మేమే బలవంతం మళ్ళీ చెప్పుకోవడం స్టార్ట్ చేశాయి. ద పోయెట్ సేస్ ద లైఫ్ స్టార్టెడ్ అగైన్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. ఈ విధంగా మరలా అన్ని జంతువులు కూడా ఆ డ్రాగన్ ని గేల్ చేస్తూ మళ్ళీ మొదట మనకి వచ్చినటువంటిదే మరలా ఇలా చేసేయని మనకి ఇక్కడ పాయింట్ చేస్తారు. ఇంతవరకు మనం ఈ పోయెట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని మీరు విన్నారు. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము పోయిటిక్ డివైసెస్ అండ్ రైమింగ్ స్కీమ్ గురించి మరొక వీడియో చేద్దాం. అంతవరకు బాయ్. వన్స్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.